about the Enigma machine. Thank you very much for inviting me to come to talk to you today. Please accept my apologies for not being able to speak in Polish, but I have my good friend Dr. Kapera who will give you a Polish version. Dzień dobry Państwu. Pan doktor wita Państwa wszystkich. I ponieważ tekst jest bardzo trudny, został podzielony na paragrafy. Każdy paragraf będzie wyilustrowany przeźroczem. Pan doktor najpierw Państwu przedstawi po angielsku tekst, a potem ja Państwu przeczytam tłumaczenie. Niestety nie jestem gotów tłumaczenia na żywo, dlatego że jest za dużo terminów technicznych. Sami Państwo zobaczą, że jest to bardzo trudny i skomplikowany tekst techniczny. Ale warto go wysłuchać, dlatego że tylko w ten sposób można poznać tajemnicę wewnętrznych połączeń Enigmy i dlaczego było to takie ważne, żeby ją złamać. Więc zaczynamy od pierwszego paragrafu i zobaczymy trójrotorowo-wirnikową Enigmę. This is the basic Enigma machine as adopted by the German military round about 10 years before the Second World War started. Notice the ordinary machine has just 3 rotors that you can see there, whereas the machine we have brought for you to see today has 4 rotors. This is the simple military machine, and it looks something like a typewriter with typewriter-like keys along the bottom. A word about what it is for. For military purposes, for military communication, wireless is extremely good, but it has one weakness. You cannot stop the enemy listening in to your wireless communications. So if you want secure military communication by wireless, you must scramble the messages before sending them in Morse code. The Enigma machine was just for scrambling messages before the German military sent these in Morse code. Pierwsze przeźrocze pokazuje oczywiście maszynę Enigma. Jest to typowa, 3-rotorowa maszyna używana przez niemieckie siły lądowe Wehrmacht i lotnicze Luftwaffe. Nie zatrzymamy się nad nią dłużej, z wyjątkiem tego, że przypomnimy, jak zwykle opisują autorzy jej wygląd. Wygląda jak nietypowa przenośna maszyna do pisania tempowe futuralne. Do anatomii maszyny wrócimy, ale teraz chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, pan doktor dał fragment, że wyjaśniający w związku z tym, co powiedział pan doktor Woźny, do czego służyła maszyna. To jest bardzo ważne. Służyła do komunikacji. Oczywiście, jeżeli nadaje się polecenia, czy nadaje się rozkazy, czy chce się poinformować z jednego pułku do następnego pułku i chce się ominąć drogę pocztową, czy drogę wysłania gońca, czy osoby specjalnej, która przewozi informacje, najszybszym sposobem informacji jest radio. W tym samym momencie, kiedy ktoś nadaje, ktoś inny może czytać ten tekst morsem i w związku z czym można uzyskać informację dosłownie w ciągu, jak to się mówi, natychmiastowo. Dlatego rola jej była tak bardzo ważna. Oczywiście, jeżeli by się nadawało otwartym kodem, jak na przykład Rosjanie robili przed bitwą pod Tannenbergiem w 1914 roku, no to kończy się tak właśnie, jak Państwo wiedzą i znają początek I wojny światowej, kiedy Niemcy dosłownie zmiażdżyli na Mazurach armię rosyjską. Oczywiście, że należy podkreślić wyjątkową solidność tej maszyny, która zapewniała niesamowite bezpieczeństwo. Ona służyła do kodowania. To znaczy tekst nadawany morsem był już utajniony i żeby go odczytać, należało posiadać drugą taką samą enigmę, ustawioną na takich samych parametrach. We can trace the history of the Enigma machine to 2 Dutch naval officers who, in the First World War, developed a rotor cipher machine for naval purposes. At the end of the war, they wished to patent their invention, but while they were trying to do this, the idea was stolen by a Dutchman working for a German company. So that when the 2 Dutch naval officers went to the patent office to patent their idea, it had already been done, and they could not patent it themselves. Eventually, the patent was transferred to a German company, and a man who ran the company, Arthur Scherbius, developed the machine further, gave it the iconic name Enigma, and started to sell this internationally to companies who wished to communicate over the international telegraph system in secret. He was selling into an international market, so he took out patents in different countries, including Britain.
This is the first page of the patent that the German company took out on the Enigma machine in 1927 in Britain. And it is interesting to realize that the very machine the Germans were going to use for 95% of their wireless communications in the Second World War. If we look at one of the drawings attached to the patent, we can see easily some of the features of the Enigma machine. You see first on the left 3 rows of keys like a typewriter. If you press any one of those keys, electric current flows through the machine and lights up one of the light bulbs shown here in blue. You might think that if you pressed key A, you could light up perhaps lamp bulb B. If you did that, you would have a simple cipher. Every A turns into a B. But if it was as simple as that, then it would not be useful for military purposes. It would not be sophisticated. The Enigma machine is more complicated than that. The wiring, which links the keys to the bulbs, is in this green circular device here, the rotor. There are 3 rotors in the basic machine, side by side. When you press the key, the current flows through the rotor and lights the light bulb. But along the bottom here, we have this orange rocker bar. When you press the key, this end comes down, this end comes up, and it turns the rotor round. And because the wiring which links the keys to the bulbs is in the rotor, it changes the pattern of the wiring inside the machine. So you might press key A and light up. Prosimy pytać, jeżeli ktoś rozmawia na język angielski bezpośrednio, prosimy. Hey! Right. And then again. Again. Naciśnij znowu. Jeszcze raz. Ah, different one. Right. It's again. Right, take it. Right. You press a key, you get an S. Press again, V. Press again, M. It changes all the time because this rotor goes around, changing the pattern of the wiring. Right, go on. And again.